Buonasera a tutti, salve. Aspettiamo un attimo, così vi connettete. Siamo già un po' di persone. Che bello, sono molto, molto, molto emozionata. Allora, io direi di iniziare, perché siamo già abbastanza persone. Mi presento, per chi magari non mi conosce ancora. Mi chiamo Irene Zanier, sono un'astrologa e da anni mi occupo di diffondere e valorizzare quella che è chiamata l'arte delle stelle, quindi l'astrologia, riconsegnandola al suo ruolo di materia iniziatica che appunto in quanto tale può fornire delle chiavi per entrare nel ricco mondo interiore, all'interno del quale ogni ricercatore e ricercatrice troverà paesaggi, personaggi e strade per arrivare poi a scalare quella montagna sacra dove è possibile incontrare, se siamo fortunati e siamo guidati da una buona stella, il sé. Lo scopo di questo canale è quello appunto di presentare l'astrologia in alcune delle sue vesti, perché sono comunque innumerevoli, ad esempio quella giocosa e quasi paradossale, molto banalizzata per la mente moderna, degli oroscopi e le cosiddette previsioni generiche, quella didattica attraverso l'esplorazione di aspetti tecnici della materia, magari sconosciuti ai più e chi magari vuole avvicinarsi a questa materia, e è quella filosofica, psicologica, metafisica che, partendo dal ragionamento attorno al simbolo, alle immagini archetipali e al mito, ispirano ragionamenti e sussurri interiori che arrivano direttamente dal mondo dell'anima. Questa sera ci dedicheremo al terzo aspetto, quindi ci accosteremo ad un archetipo che troviamo riflesso anche nel sapere astrologico, nella sua manifestazione attraverso la caratterizzazione, attraverso i pianeti, i segni e le case. Non si tratta quindi di una diretta, ve lo dico fin da subito, di carattere astrologico in senso stretto, ma appunto dell'analisi di quella che conosciamo sotto il nome di dea. Lo faremo assieme alla dottoressa Jules Cashford, che ho già avuto l'onore di incontrare in una precedente intervista, e cercheremo di penetrare in uno dei suoi libri, in uno dei suoi libri più importanti, che è appunto Il mito della dea, edito dalla casa editrice Venezia. La dottoressa Cashford, grazie sempre appunto al magnifico lavoro della casa editrice Venezia, è stata tradotta in Italia in 2 testi importantissimi. Di uno abbiamo già parlato, ed è La luna, simbolo di trasformazione, e l'altro è Il mito della dea, evoluzione di un'immagine, scritto in collaborazione con Anne Baring. La dottoressa Cashford ha una formazione in filosofia e letteratura ed è stata per alcuni anni supervisore in tragedy a Cambridge. In seguito si è formata come analista junghiana ed è così che anch'io l'ho scoperta e ora insegna mitologia. Ha pubblicato svariati articoli, anche accademici, su mito, simbolismo e ha completato anche una nuova traduzione degli inni omerici dal greco. Sono in attesa di traduzione altri suoi testi, The Homeric Hymns, The Mysteries of Osiris, an Exploration of the Ancient Egyptian Mysteries of Abydos. Abbiamo poi Gaia, From Story of Origin to Universe Story, e poi When the Soul Remember Itself, che ho tra l'altro appena finito di leggere, che io tra l'altro vi consiglio, scritto con Tom Singer e Craig Sunrock. Ha curato inoltre la supervisione di 2 documentari, di 2 film sul pittore Ian van Eyck e 3 film su Gaia, Mother Goddess Earth, in Ancient Greece, I misteri eleusini e Il ritorno di Gaia. Io direi di partire con la brevissima sigla e dopodiché farò entrare i nostri ospiti. Eccoci qui. Jules, thank you to be here with us. Saluto anche Chiara Orlandini, l'editrice Venezia,
E stasera sarà con noi anche Camilla che ci aiuterà nella traduzione, diciamo che farà il lavoro, diciamo, corposo della traduzione. Quindi io direi di partire. Vi ricordo che potete interagire con noi con le vostre domande in chat. Al termine dell'intervista andrò a selezionare alcune da proporre alla nostra ospite. Io vorrei passare come prima cosa la parola a Chiara Orlandini, che ha meritoriamente tradotto i testi della dottoressa Cashford, per una breve introduzione per raccontarci appunto come siamo arrivati a questa traduzione, a queste traduzioni. Grazie. Allora, a me piacciono i libri belli, i libri complicati, i libri profondi e i libri che raccontano di un argomento veramente tutto quello che c'è da sapere. Allora, e mi piace farli belli anche, per cui questo libro col quale siamo partite, Il mito della luna, è veramente un'opera omnia su tutto ciò che è la mitologia della luna, riccamente illustrato e con una profondità di argomenti e di spiegazione che è veramente rara da trovare, per cui abbiamo cercato di farne un bel volume e devo dire che ha avuto molto successo ed è una cosa che sta continuando a interessare, a andare bene e a riassumere proprio per chi è interessato uno degli archetipi e dei temi che abbiamo più cari. Invece il libro di questa sera, che appunto è il mito della dea, è l'evoluzione di questo mito. Si parte dal Paleolitico e si va avanti fino al giorno d'oggi, ma non è semplicemente un elencare nozioni sue, ma è un approfondire, è un vedere le cose anche da un punto di vista psicanalitico e di nuovo archetipi e argomenti che vanno a toccare tutti noi nel nostro profondo, sono argomenti che ci appartengono. Una cosa molto interessante è stata l'ultima fiera del libro, che normalmente il mito della dea erano le donne che andavano a comprarlo, invece quest'anno abbiamo visto che il pubblico maschile ha un enorme interesse verso questo argomento e che non è più solamente una cosa di nicchia tra donne magari anche grandi che fossilizzate su una cosa, ma è un mercato ed è un argomento che si è esteso tantissimo e la cosa ci riempie veramente di gioia, perché è un lavorare per tutto il pubblico, non solo femminile ma anche maschile di tutte le età, il che va a dimostrare come questo tipo di mitologia e come questo tipo di ricerca sia più valido adesso che mai e che ognuno si vada veramente a interrogare su la nostra provenienza, non più che sia solo di parte patriarcale, matriarcale, eccetera, ma da dove veniamo, le origini materne, le origini femminili, ma non esclusivamente dedicate appunto alle donne, ma a tutti coloro che sono ricercatori e che vogliono approfondire queste cose. Adesso stavo scambiando due parole con Jules Cashford e mi stava dicendo che sta scrivendo un libro sui messaggeri e immediatamente abbiamo pensato che qua è roba per noi, perché siamo veramente interessati sempre alle sue ricerche e a tutto quello che lei fa, ma anche a argomenti che spaziano, no? Che non sono solo cose standard, ma che vanno ad approfondire cose diverse, argomenti diversi, eccetera. Per cui tenetevi pronti che vedrete che un altro libro di Jules Cashford uscirà con i tipi di Venezia, spero quanto prima. Vi ringrazio tutti quanti e avanti con l'intervista e buona serata. Grazie Chiara. Grazie mille. Grazie mille. Allora, per quanto riguarda, mi segnalano che ovviamente abbiamo un problema, la chat risulta disattivata, io cercherò di risolvere nel dietro le quinte, quindi abbiate un attimo di pazienza. Per quanto riguarda la presentazione, Jules ci farà vedere delle immagini che sono tratte proprio dal libro che andiamo a presentare questa sera e che andranno a corredare appunto l'intervista. Allora, io partirei con questo e andrei con la prima domanda. Allora, cos'è
chi è la dea e quando è che emerge alla coscienza dell'essere umano. So hi Jules, we're gonna start with the first question, which is what or who is the goddess and when does she emerge into the consciousness of the human being? Right, well, she emerges in the picture that's there is the first incidents we've got of a goddess, a mother goddess, and that's 50,000 BC. It's incredibly old, isn't it? And it's we hear really nothing else for another 30,000 years till 2000 BC. But she was found in Germany, what is now Germany, and nobody really understood her, but she was kept sacred. Ok, questo qui è il primo esempio di idea che emerge nel 50.000 a.C. ed è incredibilmente antica e non troviamo nient'altro, non c'è nient'altro, dobbiamo aspettare fino al 2000 a.C. E questo esempio proviene dalla Germania e nessuno, diciamo, lo comprendeva, però comunque veniva reputato comunque in modo sacro. And the other thing you asked, what or who is the goddess? Indeed, well, she seems to me to be real in everything that we do and think and feel, and we call her a goddess because she's so beyond anything that we can imagine, and yet she's like our mother. She gives us life and she cares for us, and we're deeply united with the earth, our earth. We are it's really the earth. We belong to the earth, but we think of her as our earth. And the term in Greek is Gaia, as we all know. And what I'd like to do is just read you the first few lines of the hymn to Gaia from the Homeric hymns, because they really loved her and they felt understood by her and they offered everything to her in a way that perhaps we don't today completely or only in aspects. But if we listen to the hymn, it's very short, we get the depth of feeling that it's possible over the centuries, and especially in the age of so-called alignment, that we have lost this deep harmony with Earth and her feelings, her moods, her being. We don't always talk of Earth as though Earth is alive, as we are, and we are alive because she's alive. And when we go back, if I may go back to the Homeric hymn by the Greeks. Jules, can I interrupt you and translate what you said until now? Yes. Stop. Perciò per lei la dea è tutto ciò che sentiamo, tutto ciò che pensiamo, la chiamiamo, e tutto ciò che sentiamo che pensiamo la chiamiamo appunto la dea. È oltre la nostra immaginazione, la nostra madre, lei si prende cura di noi. Siamo uniti in modo molto profondo con la terra e lei è la terra, e infatti parla di Gaia in greco, la terra, e stava parlando degli inni a Gaia, gli inni omerici a Gaia, di cui adesso ne vuole recitare uno, e parla in questi inni, mette in risalto la profondità del sentimento che secondo lei abbiamo un po' perso nell'età moderna dell'illuminismo. E perciò appunto in questi inni c'è questo sentimento molto forte, anche se sono molto brevi, c'è questo, si sente molto forte. Ok, sorry, Jules.
I can read this now. I translated it myself, so I've earned a slap or two if I get it wrong, but at any rate, done my best. Gaia, mother of all, the oldest one, the foundation, I shall sing to earth. She feeds everyone in the world. Whoever you are, whether you walk upon her sacred ground or move through the paths of the sea, you who fly, it is she who nourishes you from her treasure store. Queen of Earth, through you, beautiful children, beautiful harvests come. You give life, and you take life away. Blessed are those you honor with a willing heart. They who have this have everything. Their fields thicken with bright corn. The cattle grow heavy in the pastures. Their house brims over with good things. The men are masters of their city. The laws are just, the women are fair. Happiness and fortune richly follow them. Their sons delight in the ecstasy of youth. Their daughters play. They dance in the grass, skipping in and out. They dance in the grass over soft flowers. It was you who honored them, generous goddess, sacred spirit. Farewell, mother of the gods, bride of starry heaven. For my song, allow me a life my heart loves. And now, and in another song, I shall remember you. Ci ha appena letto appunto l'inno a Gaia che lei ha tradotto, era un po' veloce perciò non sono riuscita a tradurlo tutto, però è qualcosa che si può trovare online, parla madre Gaia, madre di tutti, la più antica, fondamento, madre di tutti, dove sei tu, dove se uno cammina sul suolo, sul terreno, se voli sei tu, è lei che ci nutre, regina della terra, dai vita e togli la vita, finisce poi con un addio a madre della terra, che farà un po' lungo, un po' veloce, però sono sicura che il testo si può reperire anche tradotto in italiano. Grazie. Shall we have the next image? Yes. They're all, in a sense, goddesses. Oh yes, this is the wonderful image. Now we've come down a bit. This is 20,000 BC. So 30,000 years after the one we just saw. Seems almost unable to think of it, but this is a very important image for us. We've never seen before this so much drama going on in the sculpture and in the meaning. If we look at her, the goddess of Le Sel, it's in Le Sel in France, high up on a mountain, well, not a mountain exactly, but it's very high up. We climbed up it. That's why I'm saying that. And she's holding in her hand, a bison's horn with 7 notches on it. And her belly is swollen. And she's looking towards the bison horn. And she's at the top of this rock shelter, and she looks over the whole of the landscape. And her hand on her belly and her looking at the moon-shaped crescent in her hand are interpreted by Joseph Campbell, among other people, as the notion that as above, so below. That she was pregnant with life for all. And she's become incredibly famous for being the oldest goddess that actually spoke to us, really. It wasn't just something we could look at, but something was going on, and she's pointing at the top of this valley to the fertility in her womb
and the 7 notches of the crescent moon in its best phase, and saying, as above, so below, and this is the creative force. Ok, quest'altro esempio che ci fa vedere è del 20.000 a.C. ed è 30.000 anni dopo quella vista in precedenza, ed è, lei lo chiama il dramma rappresentato in una scultura, è in Francia. Questa immagine è posta in alto, tiene in mano un corno di bisonte con 7 seni, 7 raggi, la pancia rigonfia, diciamo, e guarda verso il corno e tiene la mano appunto sulla pancia. Joseph Campbell dice, la interpreta che vuole dire così sopra, così sotto, questo suo tenere la luna e la mano sulla pancia, perché lei in quel momento era incinta della vita ed è famosa per essere la dea più antica che ci ha parlato, e rappresenta appunto la forza creatrice. Shall we have the next one? Do we push it along? Next one question or next one? No, next. I was thinking, oh, there we are. The goddess of Lesbourg. Thank you. Just be quick on this one. She is the same 22,000 BC as was the goddess of Lucelle, and she's full of fertility. And if we turn her around, as we could do, if we could get the images to go to the next place, we've got her back of her in the next image. She has 10 lines. Se puoi andare alla prossima immagine, c'è lei di dietro. Is it? Oh, that's it. Thanks. She has the 10 lines of pregnancy taken on lunar months, and she's known as the goddess of Lesbourg, and this shows us how devoted they were to their goddesses and the earth and fertility and the fruits of life. Ok, questa immagine, questa statuetta, anche questa è del 22.000 a.C. ed simboleggia proprio la pienezza della fertilità, e appunto sul dietro, perciò la massima immagine, ci sono quelle che lei chiama 10 linee della gravidanza, e che corrispondono ai 10 mesi lunari appunto della gravidanza, e questa statua simboleggia quanto fossero devoti alla dea, alla terra e al frutto. So we have the next one. So this is also Paleolithic. We're going down the centuries. When this is a shaman with a bird shaman beside him, and it is as though, and there's a rhinoceros, which we can't see, who is defecating, and it's usually interpreted as this is the shaman who is in a trance, who is trying to listen to what the bison is feeling. The bison has been killed practically by a weapon going through him, and it is often thought that he's asking him about the state of death. Allora, questa qui è un'immagine del Paleolitico, e questo qui è uno sciamano dove c'è un uccello, poi dopo ha detto che c'è un rinoceronte che però non si può vedere, e lo sciamano in questo caso è in trance e prova a vedere, a sentire cosa sente il bisonte accanto a lui che è morto, che è stato trafitto da una lancia, e prova praticamente a interrogarlo sulla morte. We have the next one. Oh yes, now here we're moving downwards a little bit. This is 600 BC, 600 to 800 BC, and it's a bear goddess. And it was in a very special place, and it was the first bear goddess anybody'd ever seen, so it was a very important bear. And
there he is. She is. We can go on to the next one. We'll go through them a little quick because they're not so complicated as the earlier ones. Allora, sorry Jules, I'll just say a few things about the... Yeah, quella che ha fatto vedere nell'immagine precedente è tra il 600 e l'800 avanti Cristo, ed è una dea orso, ed è la prima dea orso mai vista. Please go on, Jules, sorry. You have the next? And this is the snake goddess with her baby curled around. So what we're seeing really is that this is 6th century BC, that as we go down the centuries, we're seeing a more discriminating description of the animals who are sacred. And it goes on. Give you that one. Yes. Ok, questa qui è un'immagine del VI secolo a.C. ed è una dea serpente con il piccolo, e dice che più scendiamo, diciamo, più andiamo avanti con l'età, e più vediamo che c'è una discriminazione degli animali, di ciò che dei simboli, in poche parole. Okay, next one. And that's the goddess from the other side of the world, really, in the Arab countries. But it's still, what it's showing us is all over the world now, in sort of 6th century, 7th century, there is a skill and a longing being sculpted wherever we go. And these are human beings who are becoming more precise and more excited, really, about the majesty of Earth. They're all sacred creatures, and they worshipped them. They listened to them. Okay. E questa qui è del VI-VII secolo, e possiamo vedere che più si va avanti poi diventano anche più precisi nella scultura, e Jules dice più eccitati dalla maestosità della terra, più eccitati riguardo alla dea, suppone. Okay, next. Oh yes, these are the male and the female from Eastern Europe, which Marija Gimbutas writes about in her wonderful book, The Traditions of Old Europe, which I would recommend to everybody. They're more articulated. We can see, can't we, where they're more articulated as we go down. And so this is 6,000 BC as well, 5,000 BC, the male and the female, though it's the first introduction of the male and the female. Allora, qui abbiamo la prima introduzione del maschio e della femmina, ed è tra il 5.000 e il 6.000 a.C., viene dall'est Europa, e riguardo a questi due soggetti anche la Gimbutas scrive in un suo libro, e vediamo che diciamo, la scultura diventa sempre più articolata. Next. Oh, so now we change completely. So I'll just finish off the other. So Old Europe, as that was called, which Gimbutas writes about so brilliantly, simply carried on differentiating and becoming more and more recognizable as humans. And then we come here across to Egypt to have that. And so here we have Inanna and Seti I, who is being given something to drink, we might say, given a sacred portion. I didn't mean Inanna, I should have said, what's her name? Isis, sorry. This is Isis with a
crown upon her head. It's in Lascaux. No, it's in the beautiful place called Abydos, which is the most wonderful chapel, really. It's a church. It would be a church if it was British, but in fact, it's the most wonderful place to go to. And there are all around the walls are images of the death and rebirth of Osiris. And that's what this story is about. Here is Osiris on the right, being given the breath of life, with Isis holding her magical standard to help. And then in the next, you do that one first. Ok, questa qui è un'immagine, andiamo in Egitto, abbiamo finito con quella che lei chiama la vecchia Europa. A sinistra vediamo Isis con la corona. All'estrema destra vediamo Sitwan, a cui è dato qualcosa da bere, lei la chiama una pozione sacra. Questa rappresentazione la possiamo trovare in un posto che si chiama Abydos. E, esatto. Ok, e poi continuiamo con... Yes, there's one more after that of Isis. And one of your questions was, did it affect the people when they had new forms of desire, really, new forms of understanding life? And here we have Isis trying to bring her husband, Osiris, to life by her wings. With the beating of her wings, she hopes to bring him into life. You see the little figure over her, over him, and she is waving her wings, the wings with the breath of life, to bring him to life, so that she can conceive their son Horus from him. Allora, qui vediamo un'immagine dove c'è Isis che prova a portare Osiride, il marito, di nuovo in vita con il battito delle sue ali. Con il battito delle sue aliti, e quest'aria sarebbe, diciamo, l'alito divino. E questo perché così possono poi procreare il loro figlio Horus. That answers one of your questions, I think, which was, did the goddess always have help from bringing things into life? And here it is, a new way of the goddess entering a God-oriented aspect of life and creating within it. So Isis and Osiris were always a sacred pair. And here with Horus the sun, and the myths of Isis and Osiris are absolutely wonderful. And there's it just goes on for millennia, really, 2 to 3 millennia. Parla praticamente di Isis, di nuovo del misto di Isis, Osiris, Osiride e Horus, il dio sole, e poi dice che questa qui risponde diciamo a una delle tue domande, se diciamo la dea aveva avuto un aiuto per portare la vita. Ok, vado con la seconda domanda. Can we go with the second question, Jules? Yes. Which question are we at? I'm trying to think. The second one. Ask you the second question. The second question. She still need to ask you. She will first say in Italian, and then I will translate it in English.
So this was, does the great goddess also find manifestations in myths regarding male gods? Yes. Yes. Well, that is what this does, I think, shows us that that is so. Ok. Because Camilla, se vuoi tradurre. Ma scusate, diciamo la seconda domanda dice in termini di attributi la differenza fra il Dio, tra l'uomo, tra il Dio e la dea? Sì, allora, la seconda domanda che devo ancora fare, adesso io non lo so se lei magari è già andata avanti. Dea è un termine generico che possiamo vedere riflesso in diverse immagini archetipiche e in diversi miti disseminati nel corso della storia. Cosa la differenzia come attributi dal dio e dagli dei dei vari pantheon? Ritieni possibile che la grande dea trovi manifestazione anche in miti di dei maschili? Ok. E penso che lei si riferisse a questa seconda parte, dove Esatto. diceva che questo qui era un esempio con Iside e Osiride, dove appunto c'era la Una funzione manifestazione materna. in un mito dove c'era comunque la figura maschile. So Jules, I will translate the second question. The term goddess is a generic term reflected in various archetypal images and myths throughout history. What sets her apart in terms of attributes from the god and the male gods of different pantheons? Do you believe it is possible that the great goddess also finds manifestation in myths concerning the male gods? yes, well, the goddess always seems closer to nature, as we call it. She feels for the animals, and indeed they are her. The animals are aspects of the goddess, and so are the rivers and everything. Really, if you think about it, it's all the goddess, and there isn't a separation in the goddess myth in the same way as there is in a god myth. That might be a bit a harsh way to put it, but in the goddess myths, there's always a reconciliation. There's always something that ends up right. Whereas in the god myths, there's opposition. We don't really see the goddess opposing anything, do we? She's always one with, bringing the depths to the heights, really, and showing us the beauty of Earth. I mean, we call goddesses and gods, they don't come with that on their heads, as it were. And when we feel deeply towards the beauty of Earth, I think that's when we feel that it's sacred, and that's when we think of goddesses. And if we want to play with their lives well, then we think, oh, there's a goddess for that animal, and there's a goddess for that river, and there's a fish goddess. And especially in the Neolithic, there were a profusion of goddesses of everything you could actually imagine that was in nature: a tree, a river, a snail, anything. Because of course everybody was sacred. Everything was sacred in the early life. And I sometimes, it's even for us who know, it's easy to forget that they lived in a universe that they weren't apart from, the early people. And therefore their goddesses were just the sacred, showing themselves to your own love of the god, of the animals, and of the birds, and the grass and the flowers. It's a different mentality, and it's important, I think, that we let it come to us and not judge it, as it were, or rephrase it in terms of our own. When we come to the gods, it's different. Ok, allora praticamente lei dice che la dea è più vicina alla natura
è connessa con gli animali, sente gli animali e sono aspetti della dea, così lo sono i fiumi, e praticamente non c'è separazione, a differenza dei miti con gli dei. Nei miti con gli dei, secondo lei, c'è opposizione, mentre nei miti con la dea c'è riconciliazione, c'è un tutt'uno, ci mostra la bellezza della terra, e proprio perché tutto era sacro c'è una dea per ogni fiore, per ogni albero, per ogni essere. E perché in quell'epoca si viveva in un universo da cui non si era separati. Perciò la dea era l'amore per l'animale, per l'uccello, per l'erba, eccetera, eccetera. Next question. Which one are we at? Number 4. Number 4. La dea rappresenta la totalità dell'esperienza umana e quindi appartengono alla dea gli opposti che essa contiene, di cui si fa legante magico. Vita e morte, giorno e notte, crescita e decrescita. Possiamo immaginare quindi la dea nelle sue innumerevoli forme come un legante tra diversi stati e possiamo vederla riflessa in diverse divinità di confine. Che cosa ne pensi? Puoi parlarci di qualche divinità dei confini, quindi liminale, che appartenga all'universo della dea? Traduco, Ire? Sì. Okay. The goddess represents the totality of human experience, serving as a magical link between the opposites she encompasses, such as life and death, day and night, growth and decline. We can envision the goddess in her numerous forms as a connector between different and static states, reflected in various liminal deities. What are your thoughts on this? Can you share information about any liminal deities belonging to the goddess universe? Yes. Well, the first one that comes to mind as a liminal goddess is Hecate. And the next one that comes to mind is actually not female, but is Hermes. But both Hecate and Hermes in a way stand at the crossroads of life and death. And whenever, especially in the story of Persephone, when she is needed to change states from death to life, then along comes Hermes, and there's a wonderful picture which I've got a little further on, I think, where Persephone is brought up from the underworld by both Hecate and Hermes. And indeed, Hermes was the specific god detailed by Zeus to bring Persephone up from the underworld and take her to her mother, where they embraced as one. Ok, a lei viene in mente non solo Ecate, ma anche Hermes come divinità liminali, e loro sono all'incrocio tra la vita e la morte. Fa l'esempio di quando Persefone doveva cambiare stato da vita e morte, arriva Hermes, oppure quando Persefone è portata dall'oltretomba, viene scortata da entrambi. This is Inanna, and you could well say that she's also a liminal goddess, in that she goes down like the light into the dark, into the underworld, shedding her clothes, her magical, brilliant clothes of light, one by one, until she reaches the underworld, where her other sister is waiting for her. And she's hung upon a hook, and as in death. And then, but one of the best gods sends down two little flies with the water of life and the food of life, and they come down to her and they free her. And then she gradually comes up to heaven, up into the heaven she knows, the brilliant heaven, little by little, night at a time, putting her garments on, whereas coming down, she took them off. But what's happening there is that
underworld sister is, of course, death, and she's making the journey from life to death to rebirth. And it is therefore not impossible, as it were, to think that there is a way of understanding death which brings us forward back into life, not simply losing everything, but learning of a deeper understanding. Ok, allora questa qui è Inanne, anche lei sarebbe una divinità liminale, e va nell'oltretomba dove la sorella si aspetta, e nel viaggio verso l'oltretomba praticamente si toglie gli strati di vestiti, di luce uno a uno. Poi dopo è bloccata nell'oltretomba, e da un dio sono mandate 2 mosche con acqua e cibo della vita, e allora riesce a fare la risalita e arrivare in paradiso, dove come all'andata, diciamo, si era tolta strati di vestiti uno ad uno, allo stesso modo si rimette gli strati di vestiti uno a uno fino a che non arriva in paradiso. E diciamo, lei fa questa riflessione dove la morte può essere, capire la morte può essere anche un modo dove la morte ci può riportare, dove ci può essere una riflessione più profonda rispetto alla morte, che diciamo non solo ci può portare in un senso, ma ci può riportare anche nell'altro. Ok, thank you. Vado con l'altra domanda. Allora, come abbiamo visto quando abbiamo parlato delle divinità associate alla Luna, la dea nel corso dei millenni si è inabissata e i suoi miti sono stati riscritti e a volte addirittura dimenticati. In particolare, questo lo vediamo soprattutto nell'Antico Testamento, dove, come riporta anche il libro di Raphael Patai, la dea degli ebrei, che tra l'altro è stato da poco tradotto da Venezia, addirittura non abbiamo nemmeno un termine che designi la dea nella lingua ebraica. Eppure della dea troviamo traccia anche nell'Antico Testamento, con riferimenti che Patai ha reinterpretato. In particolare tu nel tuo testo fai riferimenti ai cherubini, agli angeli cherubini, alati e potenti, a difesa dell'arca e quindi dei misteri. Puoi dirci qualcosa a riguardo dei cherubini e quindi dei messaggeri in realtà? So Jules, the next question is sorry, shall we have it? Can we have the next image? So it's her, is it? I couldn't remember who it was. Yes, sorry, go on. Okay, as discussed previously in relation to moon-associated divinities, the goddess has faced decline over the millennia, with her myths being rewritten or forgotten. This is notably evident in the Old Testament, where, as reported by Raphael Patai in his recently translated book by Venezia, the Hebrew language lacks a term for goddess. Nevertheless, traces of the goddess can be found there, with references that Patai reinterpreted. In your text, you mentioned the cherubim, winged and powerful, defending the ark and consequently the mysteries. Could you provide more information on this? Yes. Well, Patai is a brilliant writer, and I think he says just about everything that needs to be said. But I found myself thinking that, of course, it would be difficult for everybody who, when they have been living a life with the goddess, are suddenly overtaken or pressed into the life of the god. Now, those who came with gods in their hearts, as it were, are pretty well always the voyagers, the ones who go from one place to another, and they don't cultivate the earth because they can't. They're on a journey, and their gods are in the heavens,
and they look up, and it's in a sense, it's more mathematical. You have to look at the relation with this and that, and you're not relating personally to the deity in the way that the people who are living in the earth and doing their gardening and growing relate to their goddess. So it's a great shock, I think, whenever it comes that the gods come into the goddess, well, a circle of safety, really, and because they are able to, they usually and frequently have taken over. Now, we hear how awful it is in Sumeria when the Babylonians came in, and they took the goddesses that were already there, the goddess, and broke her in two, and with one part of her they made the heavens, and with the other they made the earth. Shall I let you say, sorry, before I go on? Ok. Sorry. Allora, tu dice che Patai è un grande scrittore che ha quasi detto praticamente tutto, e praticamente è difficile per chi ha vissuto una vita con la dea vederla sostituita dal dio. Queste persone non coltivano la terra, i dei sono nel cielo, perciò non ti relazioni più in modo personale. E secondo lei è un grande shock quando arrivano gli dei che prendono il posto della dea, e fa l'esempio dei Sumeri. Quando i babilonesi sono arrivati, hanno preso la loro dea e l'hanno divisa a metà e ci hanno creato il cielo e la terra, con una parte il cielo, con una parte la terra. So they naturally worship or find sanctity and comfort from the stars and from the winds and from the length of the desert and the getting somewhere. It's a completely different mentality, really, if you had to polarize them. And then when they come to a community that lives with and from Earth, there's the most terrifying clash of being between them. And we see this in the Bible. Even if we try not to notice it too much, it's still there. There's still a violence with the invaders going into the sacred places of the earth, which the people who live there are the ones that have nurtured it. Allora, perciò fa la differenza tra le persone, diciamo, che tra gli dei, tra le persone che cultavano i dei e le persone che cultavano la dea. Cioè, i primi avevano comfort nel vedere le stelle, il vento, il deserto, perciò avevano una mentalità molto diversa. Perciò quando si incontravano con la comunità che invece viveva a contatto con la natura, perciò quella che simboleggiava la dea, c'era un forte scontro. E questa cosa si può vedere anche nell'Antico Testamento, lei dice. So when we come to the what Patai said, I think it's understandable that there is much resistance to the invaders who come in, even though they may mean well in many cases, but the people who are there lose everything they have, really, and they lose not only their earth but their customs and their love of life. And it would seem quite usual, in a sense, to be grateful that at least there are some remnants of the old tradition, even if we don't quite know what they're doing in what Patai is saying.
praticamente c'è una resistenza agli invasori, però le persone comunque perdono i loro costumi, i loro usi, costumi e il loro amore per la vita. E c'è una rimanenza però delle vecchie tradizioni, come dice Patai. So it's interesting that cherubim never really go away. They come up in the New Testament too, but you can understand that it would be at least a remnant of the old way of seeing, and that although they were quite severely put in their place, they still could sing, and they still could bring forward the old memories of how it was when you sung and the earth sung back to you as you thought. And so I understand them hanging about, you might say, or not being dealt with, as the longing of the people to retain what they had lost with the people who invaded them, however well occasionally they meant. Allora, perciò parla della figura dei cherubini che non va via nel Nuovo Testamento, ed è appunto una rimanenza del vecchio stile di vita, che portano avanti il vecchio mondo, per così dire, e rappresentano, diciamo, la mancanza che hanno le persone verso questo stile di vita. Ok, the last question. So che di recente hai contribuito ad un bellissimo documentario sui misteri di Eleusi, di cui hai parlato anche nel libro. Hai qualche esempio preferito di dee e divinità liminali di cui ti piacerebbe parlarci? So you recently contributed to a documentary on the Eleusinian mysteries, and do you have any examples of liminal deity goddesses that you would like to share with us? Yes, certainly. Shall we go? Shall we go to the next one? There we are. Hermes was a liminal god, not a goddess. We see him here in the underworld, bringing Persephone up to the light. Only he could go into the underworld, and in a sense, only he could bring him up. He was ordained this by Zeus. And in fact, if you follow Hermes right back, he's predates Zeus many millennia, I think. You never quite get far enough back to know when he began, but there was always a Hermes because he belonged to the moon. He was inherited the moon. He was a moon god originally. Allora, parla di Hermes, un dio liminale, e in questo caso fa vedere che porta Persefone alla luce, perché solo lui poteva andare giù, e viene mandato da Zeus a riprendere Persefone, e lei dice che lui viene prima di Zeus, perché apparteneva alla luna, è stato poi ereditato come dio. Next picture. And in this picture, lovely picture really, isn't it? We see Persephone rising with Hermes at her side with his magical corn. And there is Hecate, who is the other liminal being, who is feminine. And she is holding the torches of the underworld, which tells us that we know her as the goddess of the dark, but she can go from the underworld to the upper world, as can Hermes. And so they both have this in common, and they've frequently come together in many myths and stories, because they're changing wherever they are. They live in the underworld when they need to, and
and they come up bringing the fruits of the underworld. I think that both of them are understood as very, very positive, wonderful figures. Zeus made Hermes the only messenger to Hades, which was extraordinary, really. But basically, Zeus was just giving Hermes what he had already had as a moon god. When the moon goes into the underworld and becomes lost or dead or black, we don't see the moon any longer. And people in early times thought the moon had died and then was reborn in the crescent. So in a sense, it's one of those much later stories whereby Zeus gives this nobly to Hermes, who had it for many thousands of years before. This lunar traveling between the light and the dark and bringing the dark into the light. So changing what was, which is the essence of the liminality, isn't it? Allora, porta un altro esempio dove possiamo vedere sempre Persefone che sale con a fianco Hermes, però al lato vediamo che c'è anche Ecate, che è l'altra dea liminale, che tiene in mano le torce dell'oltretomba. Anche lei si poteva muovere come Hermes e poteva andare nell'oltretomba a proprio piacimento e si trovano spesso insieme in miti e storie. E lei parla di Zeus che ha reso Hermes l'unico messaggero che poteva andare appunto nell'oltretomba, però è come dire, gli dava qualcosa che lui già possedeva, perché appartenendo alla luna, la luna di per sé già morendo, diciamo, quando si oscura del tutto, già va nell'oltretomba e poi rinasce e riesce quando ricresce, la luna è crescente. Perciò lei dice che Hermes già aveva questa abilità di viaggiare. So this happened at the end of the Eleusinian mysteries, but not quite the end, because Persephone's return is the sign for joy and change and life-giving beliefs for everyone. And they are taken outside and they look up at the sky and say Hie, and down at the earth and say Kie, Hie, Kie. So that's rain, fall. In other words, fructify the earth. And in the midst of this, the Hierophant, the one who organizes everything, holds up in his hand an ear of corn cut from the stem. And the ordeals they have been through and the mind that has given them shows them that this is rebirth in a way that we can't understand. Because for us, it's cut and it's gone. But for the participants in the Eleusinian mysteries, they knew it wasn't gone. And this was the new birth. And that's another way of saying what the picture is saying. And this happened every year for 20,000 years. Don't you think that's incredible? Allora, parla di nuovo appunto, finisce con i misteri di Eleusi, che parla di questa morte e di rinascita. Praticamente quando Persefone ritorna, le persone uscivano fuori e dicevano Iei e Chiei, guardando prima in alto, poi in basso, e se non sbaglio c'era la connessa alla pioggia. E queste e tutte le prove che hanno fatto erano per avere poi una rinascita, perciò che dopo la morte non finisce, c'è sempre una rinascita. E questo dice l'hanno fatto per ogni anno per circa 20.000 anni è stato fatto. Perfetto, noi abbiamo finito le domande.
Avrei una domanda dal pubblico. So we have one question from the public. Se la puoi tradurre. Okay, Jules, the question from this person is, how do you imagine the goddess in the modern times? And what are the symbols of the goddess in these modern times? Well, I imagine the goddess as everything in nature, and that it actually also has to finally include our own nature, because we are part of nature, and that there is a divine being in when we look out of the window at the birds and the animals, and when we're in a really thoughtful state, we can find that in other humans as well, because we're also animals of nature. And I think the point is of the goddess of today, as it were, is to understand that actually nothing has changed except our so-called sophistication, which has been given us not always within our will, but through the Age of Enlightenment, which posed us to the outside world, through Descartes and Locke, saying what's real is what happens in a man's mind. I'd rather stay in bed till go up for breakfast. It's that sort of mentality that I certainly remember being taught in philosophy, and not understanding it, but also not understanding how dangerous it was. And so I think we're the inheritors of a disruption of our love and being Earth. And if we had anything was up to us, then I think it's up to us who can see that to try to restore it, because it's false. It's made by people who put their mind before their heart. And we would never wish that on anyone, unless you had to for a while. But basically, we are citizens of Earth. We are children of Earth. And we are the only people who can save Earth from ourselves. And I think it's absolutely essential that we all realize the danger that we're in, that we've never been in before. The lovely picture of Demeter, yes, great, becoming one. I mean, that is the two aspects of our own being, ultimately. And if we could do that everywhere, we would help. Praticamente dice che sta tutto nella natura e dobbiamo includere anche la nostra natura, perché siamo parte della natura, appunto, e la dobbiamo trovare anche in altri esseri umani, perché anche loro fanno parte della natura. Secondo lei niente è cambiato, a parte la sofisticatezza che ci è stata data dall'illuminismo, e abbiamo ereditato, diciamo, la distruzione del nostro amore verso la natura e la terra, e sta a noi restaurarla. E siamo cittadini e figli della terra, e siamo gli unici che possiamo salvarla. Thank you Jules. Ok, avrei ancora una domanda che ti pongo, però non è necessario che andiamo oltre il tempo che ci eravamo prefissate. Se puoi dire qualcosa a questa persona che ci chiede: secondo Jules lo strapotere del patriarcato e delle religioni monoteiste create di conseguenze si stanno incrinando in questi ultimi 30 anni? Allora, Jules, so one last question. According to you, the power of the patriarchy and the monotheistic religion created as a consequence are being cracked in these last 30 years? Are they? Yes, I think they are. I
and definitely, but it's terribly important that we don't crack them. It's a sort of male word, really. It's the old way of thinking word, that we find a way to refuse the oppositions and carelessness for every form of nature that goes we are offered, and find our own language, which is a joyous and moral language, where we actually it matters that we care about the birds, and they're our responsibility, and the animals and the earth, and we shouldn't do all the shortcuts that have made some people richer than others, and we actually have a burden upon us, I think, because we're so behind, and we really have to make up with it with everything that we do. Allora, lei dice si sta incrinando e dobbiamo rifiutare l'opposizione alla natura e trovare la nostra lingua, il nostro modo di espressione verso appunto la natura, gli animali e la natura in senso generale. Ok, allora io ringrazio tantissimo la dottoressa Cashford, ringrazio anche te Camilla per averci supportato. Grazie. E ringrazio voi pubblico che potrete nel caso anche rivedere se siete arrivati in un secondo momento o se vedrete questa diretta registrata. Ringrazio tutti voi e noi ci vedremo per il prossimo appuntamento. Bye. Thank you, Jules. Grazie molto. Thank you. It was lovely to meet you again. Thank you. Thank you, Jules. Very much. Bye. 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 Bye.